Good morning to all of you. So today in this video we are going to see management MCQ questions. The first question is, which one of the following described interpersonal, informational and decisional role of managers? So it is Henry Mintzberg. So Henry Mintzberg only described about interpersonal, informational and decisional role of managers. So Henry Mintzberg வந்து ரோல் ஆஃப் மேனேஜர்ஸை வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கிறார். ஒன்று வந்து இன்டர்பர்சனல் அண்ட் அனதர் ஒன் வந்து இன்ஃபர்மேஷனல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெசிஷனல் ரோல்ஸ். ஸோ இன்டர்பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனல் அண்ட் டெசிஷனல் ரோல் ஆஃப் மேனேஜர்ஸ் சொன்னது யார் அப்படின்னா ஹென்ரி மின்ஸ்பர்க். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. Which of the following are Mintzberg managerial roles? So here they have given four options. They are interpersonal roles, informational roles, decisional roles, and fourth one is communication roles. So we know that interpersonal roles, information roles, and decision roles are given by Mintzberg. So the right answer is option C. 1, 2, 3 are correct. So which of the following are Mintzberg managerial role அப்படின்னா interpersonal role, information role, decisional role. Third question. Which of the following are interpersonal role of managers given by Mintzberg? ஸோ இன்டர்பர்சனல் ரோல் கீழே வந்து மின்ஸ்பர்க் வந்து அவர் வந்து வகையை பிரிக்கிறார். என்னென்ன வகைன்னு பார்ப்போம். ஸோ இட் இஸ் ஹி ஹஸ் கிவன் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் மேனேஜர் ரோல்ஸ் அண்டர் இன்டர்பர்சனல் ரோல்ஸ். தே ஆர் ஃபிகர் ஹெட், லீடர், தென் லயசன் 3. ஸோ மூணாக பிரிக்கிறார் இங்கே. ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பிரகாரம். ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் இன்டர்பர்சனல் ரோல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜர்ஸ் given by Mintzberg? So in this options, they have given four options in this question. Okay, first option is figurehead, second option is leader, third option is the liaison, fourth option is monitor. So only first three are correct. Figurehead, leader and liaison. So these three come under interpersonal roles. Fourth question. Which of the following are informational roles of manager given by Mintzberg? So in this question also they have given four options. They are figurehead, designator, spokesperson, monitor. So under information roles, designator will come, spokesperson will come, then monitor will come. So information roles கீழே வந்து designator வரும், spokesperson and monitor. அஞ்சாவது கொஸ்டின் பாருங்க. Which of the following are decisional roles of manager given by Mintzberg? So according to Mintzberg, under decisional roles, so what will come? Whether disturbance handler will come, or resource allocator, or negotiator, or entrepreneur. So all the four will come under decisional roles. So decisional roles கீழே வந்து Mintzberg வந்து he has divided the types. One is disturbance handler, resource allocator, negotiator, entrepreneur. இது எல்லாமே வந்து decision roles of managerல வரும். ஸோ என்னெல்லாம் வருது? டிசிஷன் ரோல் ஆஃப் மேனேஜர்ஸில் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஹேண்டலர், ரிசோர்ஸ் அலோகேட்டர், நெகோஷியேட்டர் அண்ட் ஆண்டர்பனர். Sixth question is match the following. Here the answers are given directly. First option பாருங்க, first question பாருங்க, transaction processing. ஸோ டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங் வந்து யார் பண்ணுவா அப்படின்னா கிளரிக்கல் லெவல் ஸ்டாஃப். ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வந்து இன்வாய்ஸ் ப்ராசஸிங், ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் இதெல்லாம் யார் பார்த்துப்பா அப்படின்னா கிளரிக்கல் ஸ்டாஃப்ஸ். செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, ஆப்ரேஷனல் கண்ட்ரோல். ஆப்ரேஷன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்னன்னா டைரக்ட் டே டு டே சூப்பர்விஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். ஸோ அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய வேலைகளை வந்து யார் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறாங்க, அதான் ஆப்ரேஷனல் கண்ட்ரோல். டைரக்ட் டே டு டே சூப்பர்விஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயை வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணணும். அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ், அண்ட் ஆல்சோ தே ஷுட் சூப்பர்வைஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். ஸோ தீஸ் டைப் ஆஃப் ஜாப்ஸ் ஆர் டன் பை லோவர் லெவல் மேனேஜர்ஸ். ஸோ லோவர் லெவல் மேனேஜர்ஸ் வந்து ஆப்ரேஷனல் கண்ட்ரோல். அடுத்து மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல் யார் பண்ணுறா அப்படின்னா மிடில் லெவல் மேனேஜர்ஸ். தென் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங்னா என்னது? ஒரு ஆர்கனைசேஷனை திட்டமிடுதல். ஓகே, எப்படி அது வழி நடத்தி கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு திட்டமிடுறது, ப்ராப்பர் பிளானிங். ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் வில் பி டன் ஆல்வேஸ் பை த டாப் லெவல் மேனேஜர்ஸ். ஸோ டாப் லெவலில் யார் இருக்காங்க அவங்க தான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங் வந்து கிளரிக்கல் ஸ்டாஃப். ஆப்ரேஷனல் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா யார் பண்ணுறா அப்படின்னா லோவர் லெவல் மேனேஜர்ஸ். மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல் வந்து மிடில் லெவல் மேனேஜர்ஸ். ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் பார்த்தீங்கன்னா டாப் லெவல் மேனேஜர்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் ஆன் டு செவன்த் கொஸ்டின். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்ஸ் ஆஃப் லைப்ரரி மேனேஜர்? ஸோ லைப்ரரியில் யூ ஆர் அப்பாயிண்டட் அஸ் அ மேனேஜர், லைப்ரரி மேனேஜர். அப்புறம் உங்களுடைய ரோல் என்ன?
interpersonal role, information role, decision role. So all the three. As a library manager, you should have the skills as interpersonal. You should have the skill of informational roles. You should have the skill of decisional roles. So all the three are very important. ஸோ லைப்ரரி மேனேஜர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து இன்டர்பர்சனல் ரோல் இருக்கணும், இன்ஃபர்மேஷனல் ரோல் இருக்கணும், டெசிஷனல் ரோல் இருக்கணும். இப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். Eighth question. Which of the following are interpersonal role of library manager? So library manager ஓட interpersonal roles என்ன? As a figurehead with duties of ceremonial nature, leading role, liaison role. So நேத்தே நம்ம பார்த்தோம். We have seen yesterday itself. Figurehead அப்படின்னா it is a powerful person in the organization. So as a figurehead with the duties of ceremonial nature, leading role as a leader, as a liaison role, networking and communicating with others. So all the three are correct. So option C is the correct answer. Ninth question. Which of the following are information role of library manager? Option A is perpetually scanning and monitoring information. So information role of library manager என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா he should scan the information, he should deliver the information, monitor the information, he should provide relevant information to the organization. So அப்போ option 1 is correct. Then disseminator role, he should transfer the information, relevant information. He should transfer the relevant information to the organization. Third option is a specific role of informing and satisfying the various groups. So he should then and there he should inform whatever is happening. He should inform to the various groups. He should give an alert message to all by giving information. So option D is the correct answer. 1, 2, 3 are correct. 10th question. Which of the following are decisional role of library manager? Option 1 is looking out for new ideas and adopt them for change. Solving unanticipated problems. So as a library manager, you have to take certain decisions in an organization. First option is, it says that you should look for new ideas and adopt them for change. So if you want new changes, you should adopt new ideas. Then second option is solving unanticipated problems. If any problem occurs, you should solve it. Third option is resource allocation role of dividing the work and delegating the authority. So as a library manager, you have to allocate the resources, main money and material. And also you should delegate the work. Okay. Then fourth option is negotiator role. So you should negotiate with the leading publishers like that. So all the four are correct. So option C is the correct answer. 11th question. According to Evan, which of the following are basic periods of management? ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டில் பீரியட்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஸோ அந்த பேசிக் பீரியட்ஸை வந்து ஈவான் வந்து எப்படி வந்து வகைப்படுத்துறார் அப்படின்னா ப்ரீ சயின்டிஃபிக் பீரியட், சயின்டிஃபிக் பீரியட், ஹியூமன் ரிலேஷன் பீரியட். ஸோ ஆல் த த்ரீ ஆர் கரெக்ட். ஸோ அக்கார்டிங் டு ஈவான் த பேசிக் பீரியட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் pre-scientific period, scientific period, human relation period. All the three are correct. So hence the answer is D. Option D is the correct answer. 12th question. Arrange the following management development chronologically. Chronologically means you have to arrange according to the year. First one is synthesis period. Synthesis period எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is from 1950 to 2007. Scientific period is from 1880 to 1927. Human relation period is from 1927 to 1950. Pre-scientific period is from pre means before 1880. So all the years you have to thoroughly memorize. They will be asking to arrange them in the ascending order or descending order. So you have to memorize all the years. Synthesis period is from 1950 to 2007. Scientific period 1880 to 1927. Human relation 1927 to 1950. Pre-scientific period is before 1880s. So answer is option B. Okay. So pre-scientific period comes the first. Then scientific period is the second one. Third is the human relation period. Fourth is synthesis period. So here you see in 13th question, the same question is repeated here in match the following. Pre-scientific period. Pre means before 1880. Scientific period is from 1880 to 1927. Human relation period is from 1927 to 1950. Synthesis period is from 1950 to 2007. 14th question. Henry Foyle is known as. So Henry Foyle என்னன்னு சொல்றாங்க.
father of scientific management, principles of bureaucracy, father of modern management, principles of supportive relationship. So Henry Foyle, already we have seen that he is the father of modern management. In theory portion, we have studied that Henry Foyle is the father of classical management and also father of modern management. So option C is father of modern management. 15th question. So who among the following person is considered as the father of modern management? So father of management is considered as Henry Foyle. 16th question. Who is the first architect and father of administrative management theory? So who is the first architect and father of administrative management theory is also Henry Foyle only. Father of modern management and father of administrative management. Both comes for Henry Foyle. Henry Foyle is the father of administrative management and father of modern management. 17th question. Who is the father of administrative principles? Henry Foyle. So administrative is, it is for Henry Foyle only. Who is the father of administrative principle? Father of administrative principle is Henry Foyle. Then we will move on to 18th question. Who has identified the 14 principles of management? So already we have seen this. 14 principles of management was given by Henry Foyle. 19th question. Which of the following are principles of management given by Henry Foyle? So in this question, they have given four options. First option is division of work. Second option is authority. Third option is discipline. Fourth option is unity of command. So all these four comes under 14 principles of management given by Henry Foyle. So the answer is option C is the correct answer. 28th question. Which of the following are principles of management given by Henry Foyle? So Henry Foyle has given 14 principles of management. Already in 14 principles of management, we have said what all will come. Here in this question, they have given four options. Unity of direction. So unity of direction comes in 14 principles of management. Subordination of individual interest to general interest. It will also come in 14 principles. Remuneration will come in 14 principles. Then centralization also will come in 14 principles. So all the four are correct. Hence the answer is option D. 21st question. Which of the following are the principles of management given by Henry Foyle? So in this question also they have given four options. First option is scale or chain of command. Scale or chain of command we have seen in 14 principles of management. Order also 14 principles of management. Equity also 14 principles of management. Stability of tenure of personnel. It also comes in 14 principles of management. So option A is the correct answer. 22. Which of the following are the principles of management given by Henry Foyle? E spirit, D corps, order, equity, initiative. So all the four are correct. So all these four comes under 14 principles of management given by Henry Foyle. So the answer is option B is the correct answer. 23rd question. Which of the following cannot be considered as a principle of management? So in this question, they have given four options. First option A is division of work. Option B is discipline. Option C is centralization. And option D is directing. So first three will come under principles of management. Directing will not come under principles of management. So answer is option D. So எது வந்து principles of managementல வராதுன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப directing. 24th question. Which term is concerned with discipline as one of the principle of Henry Foyle? So Henry Foyle stressed that discipline should be important in an organization. So instead of discipline, he used the term sine qua non. Okay, so sine qua non is discipline in an organization. So which term is concerned with discipline as one of the principle of Henry Foyle? Sine qua non அப்படின்னா discipline அர்த்தம். 25th. Which one of the principle of Foyle holds that one employee should receive instruction from only one superior in order to avoid confusion and conflict? So ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு வந்து எம்ப்ளாயி ஷுட் ரிசீவ் ஒன்லி ஒன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ரம் ஒன்லி ஒன் சூப்பர்வைசர் ஒன்லி சுப்பீரியர் ஒரு சுப்பீரியர் ஒரு பாஸ் கிட்ட இருந்து தான் ஹீ ஷுட் ரிசீவ் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ அது வந்து நம்ம எதில் பார்த்தோம்? யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட். So again I will repeat this question. Which one of the principle of Foyle holds that one
One employee should receive instruction from only one superior in order to avoid confusion or conflict. The answer is option B, unity of command. So unity of command deals with unity of command எதில் வருது library classification, library catalog, library management, library resource. So unity of command comes in library management. 27th question. Which one of the principle of FOIL holds that there should be one head, one plan? So one head and one plan in order to ensure a coordinate effort. So ஒரு plan தான் இருக்கணும், ஒரே ஒரு தலைவன் மட்டும் தான் இருக்கணும். ஒரே ஒரு தலைவன் தலைவி மட்டும் தான் இருக்கணும். அது எதுல வரும்? Unity of direction. So which one of the principle of FOIL holds that there should be one head and one plan. ஒரே ஒரு plan தான் இருக்கணும். அது எதுல வரும் அப்படின்னா unity of direction. அடுத்து 28th question. Which one of the principle of FOIL holds that employee should be paid fairly and equitably? ஸோ ஹென்ரி ஃபாயில் பிரின்சிபலில் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து ஊதியம் வந்து ஒரு அவங்க செய்கிற வேலைக்கு தகுந்த ஊதியத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அது எதில் வரும்? இட் கம்ஸ் அண்டர் ரெம்யூனரேஷன். ஸோ விச் ஒன் ஆஃப் த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஃபாயில் ஹோல்ஸ் தட் எம்ப்ளாயி ஷுட் பெய்டு ஃபேர்லி அண்ட் ஈக்விட்டபிளி, ஈக்குவலாக பே பண்ணணும் அக்கார்டிங் டு த பேஸ்ட் ஆன் த ஒர்க். ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் ரெம்யூனரேஷன். 29th. Which one of the principle of FOIL holds that everything that serves should reduce the importance of individual subordinate role? ஸோ எந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் FOIL வந்து சப்பார்டினேட் ரோலை வந்து குறைக்குது அப்படின்னா சென்ட்ரலைசேஷன். ஸோ சென்ட்ரலைசேஷன் என்னது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஆல் த பவர்ஸ் வில் பி வெஸ்டட் டு எ சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி. ஓகே, ஸோ எல்லா பவர்ஸுமே வந்து மேலே ஒரு அதிகாரிக்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. சபார்டினேட்ஸோட ஒர்க்கர் ரோலை வந்து கொஞ்சம் குறைப்பாங்க. தே வில் ரெடியூஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் சபார்டினேட்ஸ் ரோல். ஸோ இட் இஸ் சென்ட்ரலைசேஷன். 30th question you see. Which principle of FOIL concerned with gang plank? ஸோ கேங் பிளாங்க் பிரின்சிபல் வந்து எதில் வருது அப்படின்னா ஸ்கேலார் செயின் ஆஃப் கமாண்டா, டாப் டு பாட்டம் பிரின்சிபலில் வருது. அடுத்து 31st question. Which one of the principle of FOIL holds that each position is a part of vertical chain of authority? ஸோ ஹென்ரி ஃபாயில் தான் வந்து ஸ்கேலார் செயின் ஆஃப் கமாண்ட் வந்து கொடுத்தாரு, நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ ஸ்கேலார் செயின் ஆஃப் கமாண்டில் தான் டாப் டு பாட்டம் அத்தாரிட்டி வரும். ஸோ அது எப்படி வரும்? லைப்ரரியன், டெபுட்டி லைப்ரரியன், அசிஸ்டன்ட் லைப்ரரியன் அப்படி பார்த்தோம். அப்போ அது எப்படி இருக்குது? வெர்டிக்கலாக இருக்குது. ஸோ வெர்டிக்கல் செயின் ஆஃப் அத்தாரிட்டி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்கேலார் செயின் ஆஃப் கமாண்ட். ஸ்கேலார் செயின் ஷோஸ், ஸ்கேலார் செயின் வந்து நம்மளுக்கு எதை காட்டுது? அத்தாரிட்டி ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம். அடுத்து ஸ்கேலார் செயின் ஆஃப் லைப்ரரி ஸ்டாஃப் மீன்ஸ் லைன் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம், மேலேருந்து கீழே, அதுதான். 34th பாருங்க. So which one of the principle of FOIL is concerned with right person on the right job and everything in its proper place? Order. So according to the principle of order only, FOIL says that right person on the right job, you should appoint the right person to the right job and everything you should keep at proper place. So option B is the correct answer. 35th question. Which one of the principle of FOIL is concerned with subordinates should be treated with justice and kindness? ஸோ நமக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸை, நம்மளோட சப்பார்டினேட்ஸாக நம்ம ஒரு நீதி நியாயத்தோட ப்ளஸ் கைண்ட்னஸாக இருக்கணும், கருணையோடு இருக்கணும், ப்ளஸ் யூ ஷுட் பி கைண்ட். ஓகே, ஸோ தட் பிரின்சிபல் கம்ஸ் இன் ஈக்விட்டி. ஸோ அக்கார்டிங் டு FOIL's equity principle, that subordinates should be treated with justice and kindness. 36th question. Which one of the principle of FOIL is concerned with team spirit? ஸோ இந்த ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து எல்லாரும் டீமாக ஒர்க் பண்ணணும். அது எது சொல்லுது? இ ஸ்பிரிட் டி காப்ஸ். ஸோ இ ஸ்பிரிட் டி காப்ஸ் இஸ் அ ஃப்ரெஞ்ச் டேர்ம் மீனிங் டீம் ஸ்பிரிட். 37th question. Unity of strength, union of strength is a principle of management advocated by. ஸோ யூனியன் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த்ன்ற பிரின்சிபலை சொன்னது யார்? FOIL, ஹென்ரி ஃபாயில். 38th question. Which of the following principle of administration emphasizes teamwork? Teamwork வந்து எதை சொல்லுது? ஸோ டீம்ஒர்க் நம்ம எதில் பார்த்தோம்? இ ஸ்பிரிட் டி காப்ஸ். 39th question. Which of the following principles of management corroborates the statement library administration should create environment which leads to harmony and unity? ஸோ எந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து சொல்லுது ஒரு என்விரான்மெண்ட்டாக, ஒரு ஆஃபீஸ் என்விரான்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா அங்கே வந்து
எல்லாரும் நல்லுறவாக இருக்கணும், ப்ளஸ் அங்கே எல்லாருமே ஒற்றுமையாக இருக்கணும், டீம் ஸ்பிரிட்டாக இருக்கணும். அது எந்த பிரின்சிபல் அப்படின்னா இ ஸ்பிரிட் டி காப்ஸ். த லைப்ரரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஷுட் கிரியேட் அன் என்விரான்மெண்ட் விச் லீட்ஸ் டு ஹார்மனின்னு எல்லாரும் நல்லுறவு, அண்ட் யூனிட்டி எல்லாரும் ஒத்துமையாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ தட் பிரின்சிபல் இஸ் இ ஸ்பிரிட் டி காப்ஸ். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. அடுத்து 40வது கொஸ்டின் பாருங்க. Which principle is violated when the head of acquisition section of a university library goes on a long vacation during the last days of financial year? ஸோ எந்த பிரின்சிபல் வந்து வயலேட் ஆகுது? ஓகே, ஸோ யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன். ஸோ யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஒரு சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி இருப்பாங்க அண்ட் ஒன் பிளான் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அப்போ அந்த சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி அவர் வந்து லீவில் போயிடுறாரு, வெக்கேஷன் லீவில் போயிடுறாரு. அப்போ வந்து என்ன ஆகும்? அந்த பிரின்சிபல் வந்து வயலேட் ஆகுது, அவரோட வேலையை மற்றவங்களால பார்க்க முடியாது. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. விச் பிரின்சிபல் இஸ் வயலேட்டட் when the head of acquisition section. ஸோ அக்விசிஷன் செக்ஷனில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? புக்ஸ்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். அந்த ஹெட் ஆஃப் த அக்விசிஷன் செக்ஷன் வந்து லீவில் போயிடுறாரு, யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரியோட அக்விசிஷன் செக்ஷன் லாங் வெக்கேஷனில் போயிடுறாரு. ஸோ அப்போ இருக்க சொல்ல இந்த ரூல் வந்து வயலேட் ஆகுதுன்றாங்க. ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. விச் பிரின்சிபல் இஸ் வயலேட்டட் when the head of the acquisition section of a university library goes on a long vacation during the last days of financial year. அப்போ யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன் வந்து வயலேட் ஆகுது. அடுத்து, who is regarded as a father of scientific management? Father of scientific managementனா எஃப்டபிள்யூ டெய்லர். அடுத்து 42வது கொஸ்டின் பாருங்க. Who was a propounder of scientific theory of management? சயின்டிஃபிக் தியரினாலே எஃப்டபிள்யூ டெய்லர் தான். அடுத்து, ஹூ வாஸ் ரீப்ளேஸ்ட் ரூல் ஆஃப் தம்ப்? சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து அனதர் நேம் இருக்குது, என்ன அப்படின்னா ரூல் ஆஃப் தம்புன்னுவாங்க. சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் மெத்தட் வந்து தே வில் பி காலிங் அஸ் ரூல் ஆஃப் தம்ப். ரூல் ஆஃப் தம்ப் ஹூ ஹஸ் கிவன் அப்படின்னா எஃப்டபிள்யூ டெய்லர் தான். சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்னாலே வந்து எஃப்டபிள்யூ டெய்லர் தான். இதே கிளாசிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா ஹென்ரி ஃபாயில். ஸோ ஹூ ஹாஸ் ரீப்ளேஸ்ட் ரூல் ஆஃப் தம்ப்? ரூல் ஆஃப் தம்ப் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக. ஸோ ரூல் ஆஃப் தம்ப்னா என்னது? சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட். அது யார் சொன்னது அப்படின்னா எஃப்டபிள்யூ டெய்லர். அடுத்து 44. டைம் அண்ட் மோஷன் ஸ்டடி அண்ட் பீஸ் ரேட் இன்சென்டிவ்ஸ் ஆர் டூ மேஜர் மேனேஜர் ப்ராக்டிசஸ் டெவலப்டு பை. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துறோம், சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் தியரிஸ்ட் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் பீரியடில் வந்து 2 மேஜர் மேனேஜர் ப்ராக்டிஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க, டெவலப் பண்ணாங்க. அது என்ன அப்படின்னா டைம் அண்ட் மோஷன் ஸ்டடியும் பீஸ் ரேட் இன்சென்டிவ்ஸ். ஸோ இது ரெண்டுமே சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரும். அடுத்து 45th பாருங்க. ஹூ ப்ரொபவுண்டட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன்? ஸோ எம்பிஇ அப்படின்னா என்னன்னா பிரின்சிபல் பை எக்ஸப்ஷன். எம்பிஓ கிடையாது, இது வந்து எம்பிஇ. எம்பிஇ மீன்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் பை எக்ஸப்ஷன் இஸ் a key concept in Frederick Winslow Taylor scientific management theory. One second. ஸோ எம்பிஇ பிரின்சிபலை வந்து சொன்னது யாரு? எம்பிஇ மீன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன். ஸோ திஸ் வாஸ் செட் பை எஃப்டபிள்யூ டெய்லர். எஃப்டபிள்யூ டெய்லர் தான் மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன் தியரி கொண்டு வராரு. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. த பிரின்சிபல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன் இஸ் a key concept in Frederick Winslow Taylor's scientific management theory. 46th பாருங்க. Which one of the following is considered as father of human relation movement? ஸோ ஹியூமன் ரிலேஷன்னாலே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? எல்டன் மேயோ. ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் ஹியூமன் ரிலேஷன் மூவ்மெண்ட் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா எல்டன் மேயோ. அடுத்து 47th. Which one of the following was propounded the theory of principles of bureaucracy? ஸோ பியூரோக்ரஸி யார் கொண்டு வந்தா அப்படின்னா மேக்ஸ் வெப்பர். ஏற்கனவே நம்ம தியரி போர்ஷனில் பார்த்துட்டோம். ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பியூரோக்ரஸி வாஸ் brought out by மேக்ஸ் வெப்பர். ஹூ propounded பிரின்சிபல் ஆஃப் சப்போர்ட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்? சப்போர்ட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்ன்ற பிரின்சிபலை கொண்டு வந்தது யார்? ரென்சஸ் லிக்கர்ட். ஸோ ரென்சஸ் லிக்கர்ட் தான் முன்மொழிந்தார் எதை? பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப். அடுத்து 49th. Which one of the following was the first to write about the function of management, including planning, organizing, commanding, coordination and control? ஹென்ரி ஃபாயில். ஸோ ஹென்ரி ஃபாயில் வந்து இதை சொல்கிறார். எது? பிளானிங், ஆர்கனைசிங், கமாண்ட், கோஆர்டினேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல். ஓகே, ஸோ விச் ஒன் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு ரைட் அபவுட் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்? முதல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி எழுதுனது யார்? ஹென்ரி ஃபாயில். ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அவர் என்னெல்லாம் கொண்டு வராரு? பிளானிங், ஆர்கனைசேஷன், கமாண்ட், கோஆர்டினேஷன், கண்ட்ரோல். ஓகே, மொத்தம் 5 கொண்டு வராரு. ஹவு மெனி மேனேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ரெக்கமெண்டட் பை ஹென்ரி ஃபாயில்? 5. ஸோ ஹென்ரி ஃபாயில் வந்து 5 மேனேஜர் ஃபங்க்ஷன் கொண்டு வராரு.
அது என்னன்னா பிளானிங், ஆர்கனைசேஷன், கமாண்டிங், கோஆர்டினேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல். 51 பாருங்க. So which of the following are managerial function recommended by Henry Foyle? So in this question they have given 5 options. So they are planning, organizing, commanding, coordinating, controlling. So already we have seen that 5 managerial functions are brought out by Henry Foyle. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம். ஹென்ரி ஃபாயில் வந்து 5 மேனேஜர் ஃபங்க்ஷனை கொண்டு வந்திருக்காருன்ட்டு. ஸோ அப்போ அது என்னென்னா பிளானிங், ஆர்கனைசிங், கமாண்டிங், கோஆர்டினேட்டிங், கண்ட்ரோலிங். இப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின் 52 பாருங்க. How many managerial functions are identified by நியூமன் அண்ட் சம்மர்? இப்போ ஃபாயில் கிடையாது. அடுத்து இன்னொருத்தர் வராரு, நியூமன் அண்ட் சம்மர். அவர் வந்து மேனேஜர் ஃபங்க்ஷனை எப்படி பிரிக்கிறாரு? 4 வகையாக பிரிக்கிறாரு. அது என்னென்னா பிளானிங், ஆர்கனைசிங், லீடிங் அண்ட் கண்ட்ரோல். ஸோ நியூமன் அண்ட் சம்மர் வந்து 4 வகையாக பிரிக்கிறார் மேனேஜர் ஃபங்க்ஷனை. அது என்னென்னா பிளானிங், ஆர்கனைசிங், லீடிங், கண்ட்ரோல். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க 53. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் மேனேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஐடென்டிஃபைட் பை நியூமன் அண்ட் சம்மர்? இப்போ இங்கே 4 கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்கனைசிங், பிளானிங், லீடிங், கண்ட்ரோலிங். இப்போ 4மே தான். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நியூமன் அண்ட் சம்மர் வந்து 4 வகையாக பிரிக்கிறார். அடுத்து ஹவு மெனி மேனேஜர் ஃபங்க்ஷன் டிஸ்கிரைப்டு பை லூதர் குலிக் அண்ட் எல் உர்விக்? ஸோ லூதர் குலிக் வந்து எத்தனை வகையாக பிரிக்கிறாங்க மேனேஜர் ஃபங்க்ஷனை? 7. ஸோ அக்கார்டிங் டு லூதர் குலிக் அண்ட் உர்விக் த மேனேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஆர் டிவைடிங் இன்டு 7 டைப்ஸ். அது என்னென்னா எதை போஸ்ட் காப்னு. 55th பாருங்க. ஸோ போஸ்ட் காப் காயின்டு பை லூதர் குலிக் அண்ட் லூதர் குலிக். ஓகே. த கேட்ச்வேர்ட் போஸ்ட் காம் வாஸ் கிவன் பை. ஸோ இந்த போஸ்ட் காம்ன்ற வார்த்தையை வந்து யார் சொன்னது, யார் கொடுத்தது? லூதர் குலிக். ஹூ காயின்டு த டேர்ம் போஸ்ட் காம்? போஸ்ட் காம்ன்ற டேர்மை வந்து யார் காயின் பண்ணா அப்படின்னா லூதர் குலிக் அண்ட் உர்விக் 2 பேரும் தான். த போஸ்ட் காப் ஃபார்முலா வாஸ் டிவைஸ்டு பை லூதர் குலிக். அடுத்து வாட் இஸ் த டூல் லெட்டர் சிஓ ரெப்ரசன்ட் இந்த அக்ரோனியம் போஸ்ட் காப்? ஸோ இங்கே போஸ்ட் காப்னு நம்ம பார்த்தோம். பீனா பிளானிங், ஓனா ஆர்கனைசிங், அதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் தியரியில். ஸோ அப்போ இங்கே சிஓனா என்னன்னு கேட்குறாங்க. சிஓ அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன். ஓகே, கார்பரேஷன் போட்டக்கூடாது, கோஆப்ரேஷன் போட்டக்கூடாது, கோஆர்டினேட்டிங். ஸோ இது பார்க்க சொல்ல ஈஸியாக இருக்கும், அங்கே மறந்து போய் நம்ம வந்து தப்பாக போட்டுருவோம். சிஓ அப்படின்னா கோஆர்டினேட்டிங். அடுத்து 60 பாருங்க. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் மேனேஜர் ஃபங்க்ஷன் பை குலிக் அண்ட் உர்விக்? ஸோ குலிக் அண்ட் உர்விக் பார்த்தோம். போஸ்ட் காபர், போஸ்ட் காபில் என்ன வருது? பிளானிங் வருதா, ஆர்கனைசிங் வருது, ஸ்டாஃபிங் வருது, டைரக்டிங் வருது. இப்போ 4மே வருது. ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். அடுத்து which of the following are managerial function by Luther Gulick and Urvik? Post job again. So coordinating comes in post job, reporting comes in post job, then budgeting comes in post job. But ordering வராது. போஸ்ட் ஜாப்ல வந்து ஆர்டரிங் வருது. ஸோ ஓ வந்து எது வந்து போஸ்ட் ஜாப்ல ஓ வந்து எதை குறிக்குது? ஆர்கனைசிங். இட் இஸ் நாட் ஆர்டரிங். ஸோ அப்போ 3 தான் கரெக்ட். அடுத்து 62nd கொஸ்டின் பாருங்க. மேனேஜர் ஃபங்க்ஷன் போஸ்ட் ஜாப் இதை சொன்னது யாருன்னா லூதர் குலிக் அண்ட் லூதர் உர்விக். மேனேஜர் ஃபங்க்ஷன் பிஓ ட்ரிபிள் சி, பிளானிங் ஆர்கனைசிங் வரும், ஹென்ரி ஃபாயில். அடுத்து மேனேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஓபிஎல்சி ஆர் பிஓஎல்சின்வாங்க. ஸோ ஓபிஎல்சின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி பிஓஎல்சின்வாங்க. அது என்னென்ன அப்படின்னா பிளானிங், ஆர்கனைசிங், லீடிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங். அதை 4 வகையாக பிரிச்சாலும் சொன்னோம் பார்த்தீங்கன்னா நியூமன் அண்ட் சம்மர். ஓகே. அடுத்து மேனேஜர் ஃபங்க்ஷன் வந்து பிஓசி. பிஓசி வந்து சொன்னது யாரா? டேவிஸ். பிளானிங், ஆர்கனைசிங், கண்ட்ரோலிங். அது என்ன அப்படின்னா யார் சொன்னாங்க? ஆர்சி டேவிஸ். ஸோ ஆர்சி டேவிஸ் வந்து பிஓசின்னு பிரிக்கிறாரு. அடுத்து 63rd பாருங்க. பிளானிங் நம்ம எதுக்கு பண்ணணும்? ஸோ வை ஷுட் வி டூ பிளானிங்? டு மேனேஜ் த ரிசோர்ஸ். ரிசோர்ஸ் அப்படின்னா மென், மணி, மெட்டீரியல் 3மே இருக்கும். நவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்சோ. ஸோ ஸ்டாஃபிங்கில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஸ்டாஃபை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறோம், செலக்ட் பண்ணுறோம், ப்ரொமோஷன் கொடுக்குறோம், இதெல்லாம். அப்போ ஸ்டாஃபிங் கம்ஸ் இன் ப்ரொமோஷன். கண்ட்ரோல் அப்படின்னா செக்கிங், ஆடிட் பண்ணுறது. ஆடிட்னா எனக்கு செக்கிங் பண்ணுறோம். அப்பப்போ வந்து நம்ம ஆடிட் பண்ணி செக் பண்ணி ஏதாவது தப்பு நடந்தால் அதை வந்து வி வில் கரெக்ட் இட். தென் ஆர்கனைசிங். ஆர்கனைசிங் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு டெலிகேட் த அத்தாரிட்டி. ஒர்க்கை வந்து பிரித்து கொடுக்கணும். அடுத்து 64th பாருங்க. Who was the first to introduce the issue of social responsibility of management, including fair wages and security? ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் செக்யூரிட்டி இருக்கணும், ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்கணும், ஃபேர் வேஜஸ் கொடுக்கணும். வேஜஸ்னால் அது சம்பளம். ஓகே.
ஒரு நல்ல சம்பளத்தை கொடுக்கணும். ஸோ அது சொன்னது யாருன்னா செஸ்டர் பார்னட்டா. சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டா. ஸோ வந்து யார் வந்து சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பேசுனது, அதில் வந்து ஃபேர் வேஜஸ் பற்றியும் செக்யூரிட்டி பற்றி பேசுனது யாருன்னா செஸ்டர் பார்னட். Chester Barnett is widely credited as the first management theorist to introduce the modern concept of social responsibility of management. ஸோ வந்து செஸ்டர் பார்னட் வந்து முதல்ல வந்து இந்த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து சொன்னது யார் அப்படின்னா செஸ்டர் பார்னட். அதில் தான் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு, எம்ப்ளாயி வந்து ஃபேராக ட்ரீட் பண்ணணும், பட் ஜாப் செக்யூரிட்டியும் கொடுக்கணும், ஃபேர் வேஜஸ் அண்ட் ஃபேர் ட்ரீட்மெண்ட்டு அண்ட் ஜாப் செக்யூரிட்டி. ஸோ அவர் தான் ஹூ ஹாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டாங்க செஸ்டர் பார்னட். அடுத்து 65th பாருங்க. ஹூ சஜஸ்டட் த நீட் ஆஃப் யூனிஃபைடு தியரி ஆஃப் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் தான். ஸோ யூனிஃபைடு தியரி ஆஃப் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட்டை சஜஸ்ட் பண்ணது யார்? ஈவான். ஸோ ஈவான் சஜஸ்ட் த நீட் ஆஃப் யூனிஃபைட் தியரி ஆஃப் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் தான். 66th பாருங்க. ஹூ கிளாசிஃபைட் த மேனேஜ்மெண்ட் தியரிஸ் இன் ரிலேஷன் டு லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் தான். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் தியரியை வந்து லைப்ரரி மேனேஜோட ரிலேட் பண்ணுறாங்க, குரூப் பண்ணுறாங்க. அது யார் அப்படின்னா ஈவான்ஸ். ஸோ ஹூ கிளாசிஃபைட் மேனேஜ்மெண்ட் தியரிஸ். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் தியரிஸை குரூப் பண்ணுறாங்க எது பிரகாரம் அப்படின்னா லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட்டோட. ஸோ ஹூ கிளாசிஃபைட் த மேனேஜ்மெண்ட் தியரிஸ் இன் ரிலேஷன் டு லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா ஈவான்ஸ். ஸோ அடுத்த மேட்ச் த ஃபாலோயிங் டைரக்ட் ஆன்சர் தான் இங்கே. ஸோ மேனேஜர் ஃபங்க்ஷன் போஸ்ட் ஜாப் இது சொன்னது யாருன்னா லூதர் குலிக் அண்ட் எல்வுர்விக். ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் யார்? ஹென்ரி ஃபாயில். ஃபாதர் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எஃப்டபிள்யூ டெய்லர். ஃபாதர் ஆஃப் ஹியூமன் ரிலேஷன் மூவ்மெண்ட், ஹியூமன் ரிலேஷன்னாலே எல்டன் மேயோ. அடுத்து match the following. 14 principles of management was given by Henry Foyle. Principle of bureaucracy. Bureaucracy-நாலே யார்? மேக்ஸ் வெப்பர். Principle of management by exception. MBE-ன்னு பார்த்தோம். MBE-நானது மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன். அது சொன்னது யார் அப்படின்னா எஃப்டபிள்யூ டெய்லர். அடுத்து பிரின்சிபல் ஆஃப் சப்போர்ட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப். சப்போர்ட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து சொன்னது யார் அப்படின்னா ரென்சிஸ் லிக்கர்ட்டா. ஸோ பிரின்சிபல் ஆஃப் சப்போர்ட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து யார் கொண்டு வந்தான்னு கேட்டாங்க, ரென்சிஸ் லிக்கர்ட்டா. அடுத்து 69th பாருங்க. ஸ்கேலார் செயின் ஆஃப் கமாண்டா, கேங் பிளாங்க். ஸோ வந்து ஸ்கேலார் செயின் ஆஃப் கமாண்ட் தான் கேங் பிளாங்க் வருது. யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் என்ன சொல்லுது? ஒன் எம்ப்ளாயி ஹாவ் ஒன்லி ஒன் பாஸ். யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன், ஒன் ஹெட் ஒன் பிளான். டிசிப்ளின் அப்படின்னா என்னது? சின்கோன்னானோட வார்த்தை அதோட மீனிங் என்னன்னா டிசிப்ளின். அடுத்து 70 பாருங்க. பெய்டு ஃபேர்லி அண்ட் ஈக்குவிட்டபிளி. ஸோ ரெமுனரேஷன் தான் வந்து பேமெண்ட்டு, சேலரி இதெல்லாம் அதெல்லாம் வரும். ஓகே, சேலரி பேமெண்ட் இதெல்லாம் அங்கே வரும். ஈக்குவலாக பே பண்ணணும். ரெடியூஸ் இண்டிவிஜுவல் சப்பார்டினேட் ரோல், சென்ட்ரலைசேஷனில் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் பர்சன் தான் அத்தாரிட்டியாக இருப்பான், கீழே இருக்க சப்பார்டினேட்ஸ்க்கெலாம் குறைஞ்ச ரோல் தான் இருக்கும், அதுதான் சென்ட்ரலைசேஷன். ரைட் பர்சன் ஆன் த ரைட் ஜாப், அதான் ஆர்டர். அடுத்து ஜஸ்டிஸ் அண்ட் கைண்ட்னஸ், ஈக்விட்டி. அடுத்து 71 பாருங்க. யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட், ஆர்டர் ஃப்ரம் ஒன்லி ஒன் பர்சன். யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன், ஒன் பாஸ் ஒன் பிளான். இ ஸ்பிரிட் டி காப்ஸ் அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் இன் யூனிட்டி. ஸோ ஏற்கனவே வந்து டீம் ஸ்பிரிட் பார்த்தோம். தென் வந்து யூனிட்டி கூட எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருக்கணும், டீமாக இருக்கணும், அதுதான் பார்த்தோம். அப்போ ஸ்ட்ரென்த் இன் யூனிட்டி. அடுத்து டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க்கு, நம்ம ஒர்க்கை வந்து டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஆர்கனைசேஷனில். அப்படி கொடுக்க சொல்ல அவங்களுக்கு எதில் வந்து திறமையாக இருக்காங்க அது பிரகாரம் கொடுக்கணும். ஸோ ஒருத்தர் வந்து நல்லா வந்து டெக்னிக்கல் ரைட்டிங்கில் வந்து திறமையாக இருப்பாங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து சர்க்குலேஷனில் நல்லா கேட்டலாகிங் நல்லா பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ எது அவங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கோ, எதில் அவங்க ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்காங்க அந்த ஒர்க்கை டிவைட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க்னா ஸ்பெஷலைசேஷன். அடுத்து 72 பாருங்க. ஹெர்பர்ட் ஹிக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ். ஸோ த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ற புத்தகத்தை எழுதுனது யாருன்னா ஹெர்பர்ட் ஹிக்ஸ். அடுத்து சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் புக் வாஸ் ரிட்டன் பை எஃப்டபிள்யூ டெய்லர். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் வாஸ் ரிட்டன் பை ஹென்ரி ஃபாயில். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னாலே மோஸ்ட்லி வந்து ஹென்ரி ஃபாயில் தான் வருவார், சயின்டிஃபிக்னாலே டெய்லர் தான். அடுத்து எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், இந்த புத்தகத்தை எழுதுனது யாருன்னா லூதர் உர்விக். ஸோ அகெயின் வி வில் சி திஸ். ஹெர்பர்ட் ஹிக்ஸ் வந்து என்ன புத்தகத்தை எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன், தி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். எஃப்டபிள்யூ டெய்லர் வந்து சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்ன்ற புக்கை எழுதியிருக்காரு. ஹென்ரி ஃபாயில் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட். கொலோனல் லூதர் உர்விக் வந்து எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ற புத்தகத்தை எழுதுனது யாருன்னா உர்விக்.
அடுத்து 73rd பாருங்க. Which of the following are the school of management data? ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் கீழே நிறைய வருது. அது என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கிளாசிக்கல் ஸ்கூலுன்னு ஒன்று வருது, ஹியூமன் ரிலேஷன் ஸ்கூலு, டெசிஷன் தியரி ஸ்கூலு, மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸ் தியரி ஸ்கூல், நாலுமே தான். ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் கிளாசிக்கல் ஸ்கூலு, ஹியூமன் ரிலேஷன் ஸ்கூலு, டெசிஷன் தியரி ஸ்கூலு, மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸ் ஸ்கூல். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். அடுத்து 74. Which of the following are school of management thoughts? So which of the following are school of management thoughts? Classical school, human relation school, system theory school, contingency theory school. இது நாலுமே தான். ஸோ கிளாசிக்கல் ஸ்கூலு, ஹியூமன் ரிலேஷன் ஸ்கூலு, சிஸ்டம் தியரி ஸ்கூல், கண்டிஜென்சி தியரி ஸ்கூல். 4. ஆப்ஷன் டி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்னென்ன தாட்ஸ்லாம் என்னென்ன ஸ்கூல்லாம் வருதுன்னு யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர். So which of the following are school of management? Scientific management school, human relations school, classical school, school of authority school of authority கிடையாது ஒன்று. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணு தான் கரெக்டாக. ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் தாட்டா? சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல், ஹியூமன் பிஹேவியர் ஸ்கூல், கிளாசிக்கல் ஸ்கூல். அடுத்து 76th பாருங்க. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் கிளாசிக்கல் ஸ்கூல் தியரி? கிளாசிக்கல் ஸ்கூல் தியரி கீழே என்னெல்லாம் வருதுன்னு கேட்குறாங்க. சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல், மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்கூல், தென் வந்து பியூரோக்ரஸி தியரி ஸ்கூல். இங்கே கண்டிஜென்சி வராது. அப்போது ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட். 1, 2 and 4 ஆர் கரெக்ட். ஸோ கிளாசிக்கல் ஸ்கூல் தியரி கீழே என்ன வருது அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல், மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்கூல், தென் வந்து பியூரோக்ரஸி தியரி ஸ்கூல். அது மூணு தான் வருது. அடுத்து 77 பாருங்க. ஹென்ரி ஃபாயில் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் விச் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்? ஸோ ஹென்ரி ஃபாயில் வந்து எதுக்கு கீழே வராது? சோஷியல் சிஸ்டமா, ஹியூமன் ரிலேஷனா, கிளாசிக்கலா, நன் ஆஃப் தபோவா? நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஃபாதர் ஆஃப் கிளாசிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் யார்? ஹென்ரி ஃபாயில். அப்போ ஆப்ஷன் சி கிளாசிக்கலில் தான் வராது. ஹென்ரி ஃபாயில்னாலே மறக்கக்கூடாது கிளாசிக்கல். கிளாசிக்கல் ஸ்கூல் எவால்வ் அஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப். ஸோ கிளாசிக்கல் ஸ்கூல் எதனால் உருவாச்சு? எது மூலமாக உருவாச்சு? இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்னாலையா, சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்னாலையா, இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜினாலையா, இல்லை ட்ரேட் யூனியன்னாலையா? ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்னால தான் இந்த கிளாசிக்கல் ஸ்கூலுன்னு ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் வந்து உருவாச்சு. ஸோ கிளாசிக்கல் ஸ்கூல் எவால்வ் அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். அடுத்து 79th பாருங்க. கிளாசிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் தியரி இஸ். கிளாசிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் தியரி வந்து ஆர்கனைசேஷன் சென்டர்டா, பர்சன் சென்டர்டா, போத் ஏஎன்பிஆரா, போத் ஏஎன்பியா, கம்ப்ளீட் எம்ப்ளாயி வியூவா? த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ, ஆர்கனைசேஷன் சென்டர்ட். கிளாசிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் தியரி வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சென்டர்டாக இருக்கும். அடுத்து 80. ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் பிரைமரி கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கிளாசிக்கல் ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டா? ஸோ கிளாசிக்கல் ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் என்னெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுச்சு? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க, அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் டு ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டா? ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபலை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க எதை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா சயின்டிஃபிக் பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணாங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எப்பயுமே பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து சயின்டிஃபிக்காக தான் இருக்கும். அடுத்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பேசிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன். பேசிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனை டெவலப் பண்ணுறது. ஆர்டிகுலேஷன் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டா? ஸ்பெசிஃபிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டை அப்ளை பண்ணி பார்க்குறது, ஆர்டிகுலேட் பண்ணி பார்க்குறது. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ எதெல்லாம் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கிளாசிக்கல் ஸ்கூல் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் டு ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பேசிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன், ஆர்டிகுலேஷன் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டா? So all the three are correct. So answer is option B is the correct answer. Okay. So with this I will stop. Again we will meet with another link at 12 o'clock. Bye.